সাজিদ, আমার পডকাস্টে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you, Mustafiz bhai. Lovely to be here. সো আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। তো প্রশ্ন পর্বে যাওয়ার আগে প্রথমে আমি রিকোয়েস্ট করবো তুমি একটু ছোট্ট করে তোমার একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দাও সবার জন্য। This is the tough part. So introduction on paper হচ্ছে যে I'm associated with the university and I also have a few other engagements. I run this development agency and I also associated with a few startups that I've invested in, a few SMEs that I've investments in. So I guess the way I would introduce myself is I am an academic, a development sector practitioner, an investor, and a former financial markets practitioner. আমার career শুরু হয় investment banking ironically, in New York, and then I was in investment banking also in Bangladesh. So I've basically been around the block. I've tried to be close to knowledge-related work, essentially is how I would put it. And all my life I've tried to monetize knowledge, because I'm someone who's very driven by knowledge, but I've also appreciated the value of money and value for money, both. So that's me in a nutshell. ওকে, গ্রেট। তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে টাকার মিনিংটা কি তোমার কাছে? টাকার মিনিংটা কি? টাকার মিনিংটা মানে যদি ওভাবে চিন্তা করি, আমি যখন সবচেয়ে প্রথম টাকার মিনিং নিয়ে চিন্তা করেছি হয়তো তখন আমি ছোট ছিলাম। তো তখন টাকা মানে মনে করতাম যে টাকা মানে খেলনা, টাকা মানে টয়েস, টাকা মানে junk food, etc. Right? So that was how I think you grow up with understanding money. এখন it's different, right? এখন when I think of money, I think of wealth. I don't think of money outside of wealth. And I think of wealth, and then the next step is I think of wealth creation or wealth generation. And I think of scaling wealth. I think of increasing wealth. And with that is connected peace of mind, independence, freedom, health, and the ability to take care of people I love. So টাকা is very functional. Taka is extremely functional and beautifully functional. I think it's functional. What I actually আপনি ভালো ব্যবহার করেছেন, but অনেক ক্ষেত্রে অনেকে যখন functional বলে তখন it might reduce the importance of that concept. It's extremely important, but it's functional, of course. সো তোমার জীবনের প্রথম টাকার এক্সপিরিয়েন্সটা কি ছিল? মানে when do you find out যে তোমার টাকা যে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন লাইফ, এই ব্যাপারটা কত বয়সে বুঝতে পেরেছিল এবং এটা কিভাবে বুঝতে পেরেছো? টাকা যে ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ এটা আসলে বুঝতাম অনেক আগে থেকেই। আমার আপব্রিঙ্গিং এ একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল যে আমার so my mother comes from a fair amount of wealth. So that was always, so my grandfather, for example, my maternal grandfather, had a relatively luxurious lifestyle. So I obviously saw that. আমি ছিলাম আমার তাদের প্রথম নাতি, and I think that was nice because of course I was pampered and everything. My dad's side was well off, but relatively humbler, right? So এখানে যেটা হয় যে, and obviously my father brought us up with his values, right, as most dads do. So অনেক খরচ অনেক চোখ রাখতে হতো আমার আব্বার সাথে at the same time. So আমি যখন কোনো দামি গিফট চেতাম ওটা আমার my grandfather used to provide for. So it was an interesting mix. And then what happened was in the 80s and 90s, growing up in Dhaka and going to Scholastica, ওই সময় আমাদের ব্যাচে most people who went to school with us, a lot of their parents are absolute tycoons in every sense of the word. So what the upbringing my parents gave me was such that I never was deprived of anything that my friends had, let's say the latest toys or whatever. But at the same time, I do think we were brought up with a value system that made us, that drilled into us the importance of saving, not wasting, ittadi, our knowledge. Because in my dad's world, the best way to make money, or the most safest way to make money, was to make sure that you were very educated. Of course, it's a flip side of it. Sometimes you become overeducated and you become over-institutionalized, and sometimes that can limit how you think about making money. That can create certain values in you. অনেক সময় যারা উচ্চ শিক্ষিত তারা হয়তো অনেক চক্ষু লজ্জা বেশি কাজ করে, এবং money is something where money doesn't understand shame. Money doesn't understand, So
There are pros and cons to that approach, but that was the approach my father gave us. You know, ভালো জায়গায় পড়াশোনা করবা, তারপরে ভালো ইউনিভার্সিটি পড়বা, and then your life will be set. So I'm happy to say it has worked so far in my favor, but of course there are other paths which are perhaps even easier, I would say. And so that's basically my sort of history with money. সো আমি আর একটু স্পেসিফিকে যেতে চাই, এক্স্যাক্টলি অবশ্যই। কত বছর বয়সে দ্যাট রিয়েলাইজেশন কেম? ইটস লাইক এন এপিফানি, রাইট? অ্যান্ড এটা হঠাৎ করে আসেনি একটা ইনসিডেন্টে বা ঘটনায় বা জীবনে কোনো একটা এক্সপিরিয়েন্সে। সো এরকম কিছু আছে যেটাতে হুম, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি এরকম পিন আছে। পয়েন্ট? I can identify moments, Mustafiz bhai, moments that come to mind, and across my sort of early years. I think around class six, grade six, I started appreciating the value of money because at that time, I'm an audiophile, so I really like high end audio gear. আর মজার বিষয় হচ্ছে যে এটা আমি প্যান্ডেমিকে রিডিসকভার করেছি হবিটা, বাট এটা আমার ছোটবেলা থেকে আমার অডিও খুব পছন্দ হতো। সো ওই সময় তো আসলে অনেক কিছু বিদেশ থেকে আনতে হতো। সো আই রিয়েলি লাইক দিস সিডি প্লেয়ার deck with cassettes from Kenwood. It was, I think I was in grade 6. I saw it at a cousin's house and I really wanted it. My cousin was much older than me. তখন it was fairly expensive, মুস্তাফিজ ভাই। So আমার মনে আছে আমার বাবা বলেছিলেন যে এত এত অল্প বয়সে এগুলো চাওয়া উচিত না বা কিছু একটা, So that's when I realized, whatever happens, I want to be financially independent quicker so I can take these decisions for myself. So ওটা একটা মনে মনে পড়ে। তারপর আমার মনে পড়ে যে when I went to Dartmouth for my undergrad, I was young at that time, and so once I went to Dartmouth, ওখানে people I went to school with were even richer than the people I went to school with in Of Dhaka, course. So তখন that was a different level, and that was very humbling because এরা অনেক intelligent ছিল, বুদ্ধিদীপ্ত ছিল, but some of these were legacy kids. আমার মনে আছে যে Lehman Brothers CEO's daughter was a friend of mine, right? ও বাবা! And the things she could spend on, I was like, this is incredible. So ওরকম সময় I really, that's basically why I tried out investment banking as a career first, because the money definitely was one of the factors, Mustafiz bhai. That was an easy way for a young person graduating from a university to make decent money. Investment banking, as you'll know better than others, your salary grows exponentially over the years. So you start off with, let's say, 70,000, 80,000, 100,000, but then if you're smart, if you're good, you can hit a mill a year by before you reach 30 or by the time you reach 30. So ওই ওরকম একটা জগতে আমাকে আকৃষ্ট করতো। So undergraduate সময় Mustafiz bhai, I was definitely very influenced by people. Just seeing, and I was less drawn to the fact that they were buying Louis Vuittons and Burberrys all the time. I was more drawn to the fact that they could take any vacations they wanted anytime, you know, um, the fanciest vacations in the world. They could spend on their friends. So those things I think really drew me in, and I realized that I like knowledge work, but I always want a colorful palette of engagements so that I can make money through other engagements. So, is it the Kenwood stereo or is it the undergrad? I would say Exactly Dartmouth. more. I would say mostly Dartmouth. Dartmouth The definitely. level So of money was different. the level of money was different. People used money to. I could sense that their confidence came from their money. I could sense that people behave differently because they had money. Act udharon day. This is just, and you'll obviously understand this. I'm not sure how much I should break it down for the audience. So my college graduated this 5 members of this family called the Rockefellers, right? So রকফেলারদের সাথে আমার obviously interaction করার কোনো সুযোগ হয়নি, কিন্তু I've interacted with people who work with them at pretty senior levels. And so just আমি যখন নিউ ইয়র্কে যেতাম কলেজ থেকে for interviews or just to see friends, I used to network with alumni. That was eye-opening, networking with alumni and just seeing the level of wealth they have, the places they live at, their art collection, yeah. So আমার মনে হয় যে ওই সময় I started understanding how luxury could be very addictive, how convenience is something that you can buy with money, and it was a very defining moment for me. I think all 4 years of Dartmouth, just that was a huge eye opener for me. Right. So
এখন আরেকটু নিটিগ্রিটি আমাদের ওয়েলথ ডিস্ট্রিবিউশন থাকে typically stock, real estate, or cash, or sometimes you're investing uh, in companies that you explained. তো Yeah, আমি যদি তোমার পোর্টফোলিও বলি, জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড। sure. সাধারণ ওয়েলথ পোর্টফোলিওতে আমাদের স্টক, ক্যাশ, রিয়েল এস্টেট থাকে। সো তোমার ওয়েলথ পোর্টফোলিও যদি ডিস্ট্রিবিউট করতে হয় ইন পার্সেন্টেজ, তুমি এই বাস্কেটটাকে কিভাবে সাজাবে ইন কারেন্ট স্টেট? Current state of Bangladesh, I think, would be very different from the ideal state. I'm talking about Amar, right? তোমার Of course, বাস্কেট, of course, yeah. of course. Yeah. So, Amar basket, the current state, I've had to take some decisions last couple of years because of the current inflationary environment, relatively poor performance of the stock market. So, our portfolio has changed a bit, Mustafiz bhai, in the last 2-3 years. আমার ধরেন আমি একটা থিওরিটিক্যাল উত্তর দিই, একটা প্র্যাকটিক্যাল উত্তর দিই। Sure. সো থিওরিটিক্যাল উত্তরে আমি মনে করি যে your wealth basket should, so it's, if you think of a graph, you can afford to put more of your money in riskier assets if you have more money, right? So basically, কারণ ব্যাপারটা এরকম যে if you have 10 crores, let's say, in that's your investable, or sort of that's the wealth you have access to, disposable wealth, versus let's say you have 100 crores, I think your wealth basket should change drastically, right? Because if you have 100 crores, then I think you can afford to put 30 crores in risky asset classes. If you have 10 crores or less, then I think you should take fewer risks, even as a percentage. So percentage is same thaka uchit na. So percentage, I think, should move up the graph. That's one. The other thing is, it also should depend on what market you're living in, what country you're living in. Amader deshe stock market's performance has been a bit mixed. I am a former stock market professional. I used to work in the US and in Bangladesh, but it's been very mixed in Bangladesh. Amader ekhane we've had to wait for rallies to make serious money. Market, oftentimes is pretty dormant. So যেটা করা যায় আমাদের দেশে আবার সেটা হচ্ছে যে if you have patient capital, if the money you don't need to, if you don't need to return on right away, you can invest in very low price stocks. ধরেন এখনো মার্কেটে কিন্তু স্টকসের দাম বেশ কম, এই দামে কিন্তু স্টকস কেনা যায়। বাট মজার বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের দেশে র্যালি কম হয়। সো আগামী বছর ইলেকশনের পরে হয়তো একটা র্যালি হবে, সো তখন ইউ ক্যান ক্যাপিটালাইজ, বাট এই র্যালিগুলো আবার শর্ট লিভড হয়। কিপিং অল দিস ডাইনামিক্স ইন মাইন্ড, and keeping in mind, এখন for example inflation environment, high inflation environment, right, high interest rate environment, এখন কিন্তু এরকম সিচুয়েশনে কি হয়, বা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট রেট ভালো হয়, ব্যাংকে লেন্ডিং রেট বেশি থাকে, এবং ব্যাংকে এফডিতে ভালো ইন্টারেস্ট রেট দেয়। So these are sort of decisions you have to take for yourself. How do I reallocate my wealth in this current situation? Will startups succeed? Will SMEs succeed? I have some investments in SMEs. SMEs বলতে বন্ধুদের সাথে we've invested in small companies. এগুলোকে startup বলছি না, কারণ these are not necessarily always tech based and scalable ইত্যাদি। So আমি মনে করি যে, and again, so if you're starting out, and if let's say if you have a reasonable amount of wealth, less than a crore, my advice would be, first and foremost, explore সঞ্চয়পত্র. It's a very safe instrument. বাংলাদেশে 3 ধরনের সঞ্চয়পত্র আছে, একটা পারিবারিক সঞ্চয়পত্র আছে, 3MS আছে যেটা 3 মাসের, এবং একটা বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র আছে, বিএসপি যেটাকে বলা হয়। And you get a good rate, you get a good return, a solid return between 9 to 11% after tax. একজন মানুষ বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম 50 লক্ষ টাকা সঞ্চয়পত্র রাখতে পারে। So that's obviously a limitation. But if you're starting out, that's, I think, the first thing you should explore সঞ্চয়পত্র। So people watching, যদি আপনাদের কাছে ধরেন 50 লাখ টাকা থাকে ইনভেস্ট করার জন্য, আমি বলবো যে চোখ বন্ধ করে সঞ্চয়পত্র ইনভেস্ট করেন, বিকজ বাংলাদেশ সরকার is a safe bet. Yep. They will return your money. Now, once you start making more money and you're looking to invest more, তখন it becomes a bit different. তখন if you want a steady return, something similar to সঞ্চয়পত্র, স্পেশালি এরকম সময় যেরকম সময় ইন্টারেস্ট রেট খুব হাই, ইনফ্লেশন এনভায়রনমেন্ট চলছে, এরকম সময় কিন্তু ট্রেজারি বন্ড কিনা যায়। এটা অনেকে জানেন আমাদের দেশে যে আমরা কিন্তু নট জাস্ট মিউচুয়াল ফান্ডস, ইভেন ইন্ডিভিজুয়ালস ক্যান বাই ট্রেজারি বন্ডস। এদের মেয়াদ থাকে 2 বছর, আরো বেশি থাকে মাঝে মাঝে। আমি রিসেন্টলি I was talking to a bank because, and these are, you get favorable tax treatment on these instruments. So I called up my guy at EBL and I said, আমি ট্রেজারি বন্ড কিনবো এবছরের ট্যাক্সের সুবিধা পাওয়ার জন্য। তো তখন সে উনি বললেন যে আমার কাছে একটা 20 বছর মেয়াদের বন্ড আছে, যেটা আর 250 দিন পর ম্যাচিওর করবে, সো রাফলি 1 year,
এবং আপনাকে আমি 7.7% দিব। So and you can haggle in those situations. আমি বললাম হুম না আমাকে 7.9% দিতে হবে। So treasury bond কেনা যায়। You can put more money there, and let's say, like I said, a theoretical situation, you have 1 crore, you've used up 50 lakhs on সঞ্চয়পত্র. Then you can buy treasury bond if you want a steady stream of income and a very safe investment. 2 বছর পর ম্যাচিউর করবে ইত্যাদি, বা 1 বছর পর ম্যাচিউর করবে. If you have a slightly higher risk appetite, and then you have, let's say, your money increases or your wealth expands, I would suggest mutual funds. বাংলাদেশে মিউচুয়াল ফান্ডসের একটা ইন্টারেস্টিং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সব মিউচুয়াল ফান্ডস ইকুয়ালি ভালো পারফর্ম করে না. There are mutual funds worth checking out that have a good investment strategy, that have a safe investment strategy, and one that comes to mind. And I'm not saying this because I know these guys. I know these guys. I like these guys. In fact, I used to work with these guys. But at the same time, I do think Edge Asset Management is a good company to check out. A shout out to Asif and Ali, and I hope you হুম realize I'm doing some publicity for you. Anyway, but more to the point, it's not because I know them. Like I said, they actually have 3 funds and they're doing well, giving good returns. Um, Again, depending on your risk appetite, you can invest in fixed income instruments through them. তাদের একটা ফান্ড আছে যেখানে তারা equity এবং বন্ড দুটোতে ইনভেস্ট করে. যখন মার্কেট ভালো থাকে তখন equity they become overweight. যখন মার্কেট খারাপ থাকে, ইনফ্লেশন হাই থাকে, তখন তারা বন্ড ইনভেস্ট করে. সো এভাবে কি দেখা যায় তারা they're able to beat the Dhaka Stock Exchange returns, হুম and they're able to beat oftentimes they're able to beat the returns you get from treasury bonds. So that's a very, very wise investment. কিন্তু আমি এটা ইমিডিয়েটলি বলছি না, কারণ আমাদের দেশে অনেকে আজকাল দেখি যে এই স্টক মার্কেটের বিষয়ে খুবই 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 কেয়ারফুল এবং খুবই কশাস, অ্যান্ড মিউচুয়াল ফান্ডের বিষয়ে অনেকেরই খুব একটা আস্থা নেই দেখি আমি. বাট আমি যেটা বলবো আপনার দর্শকদের, ফর ইউর ভিউয়ার্স, দ্যাট it's still a safe bet. You just have to find the right people to invest with. Beyond these three, Mustafiz Bhai, if you want to play even safer, especially in this sort of inflation environment, you can always put money in fixed deposits. আমাদের দেশে এখন বেশিরভাগ ব্যাংকে you cannot keep fixed deposits for more than a year. আগে 2 বছরের জন্য রাখা যেত. And it varies from banks to banks. Not all banks will have this instrument of 2-year fixed deposits. But fixed deposit, আপনি যদি 7% পান, 7.5% পান, it's a good return. And you can keep your money there. But then let's say you have more money, and you have a higher risk appetite, and you want to scale your growth wealth faster. কারণ আপনি সঞ্চয়পত্রে, if you have, let's say, money, if you 50 লাখ টাকা রাখেন for 5 বছর, এটা হয়তো আপনার দাম এটা বেড়ে দাঁড়াবে হচ্ছে 85 লাখের কাছাকাছি, 80 থেকে 85 লাখ, which is nice. You'll get extra 30 lakhs by waiting for 5 years. But if you want more money, if you want your 50 lakhs to become 5 crores, তখন you have to be okay with taking more risks. That's when you start looking at companies, startups, SMEs, ইত্যাদি. I have friends who are investing and who have made some money from startups. You of course know more people than I do in this sort of landscape. But having said that, I think a startup investing এর জন্য যে ধরনের লিটারেসি লাগে, যে ধরনের রিস্ক অ্যাপেটাইট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগে, ওটা আমার মনে হয় আমাদের দেশে খুব একটা নেই. Bangladesh Angels is worth checking out if you are interested in getting into startup investing. A lot of people are. Just yesterday, I came from a band event. You might have, I don't know if you saw my Facebook post. There is a growing group of investors. There is a growing group of people in Bangladesh who understand, I mean, I'm a startup investor, how to we can make some money. You need a portfolio approach there. Even when you invest in the stock market, you have a portfolio approach. But এটা আবার startup investing এর সময় একটু প্রকট ভাবে এই portfolio approach দেখতে হয়, because many of the companies you invest in will just fail. Will not be able to return your money, and that you have to be okay with. And if you have one that hits a home run out of 10 you invest in, and that scales 25x, 10x even, 10x is not it's a reasonable expectation from a startup. You will make all the money back and more, much more. So ওটার জন্য you have to have a disposable income and a dispensable income, something that you can say, let's say if you have a crore, even a crore, and you don't need to touch it for any reason. I think it's an interesting proposition to then put that money in, 2 or 3 or 4, sometimes even 5 startups, and wait it out. If you have more, if you have 5 crores to spend, that's even better. Then you can, do bigger ticket sizes, and just invest in a more diverse pool of startups. Oftentimes, যারা startup invest করে, co-invest করে, that reduces risks.
So that's worth keeping in mind. You can find people who are already investing, you can invest with others. And beyond startups, SMEs রা তো আছে বাংলাদেশে, অনেক ভালো ভালো কোম্পানি আছে এসএমই বলতে, যারা স্টেডি স্টেটে গ্রো করতে পারে 20% 25% per year. So that's good if you have access to those companies. নিজের ব্যবসা is always a wonderful thing to do. আমার চেনা কিছু আমার আব্বার বন্ধু বান্ধব আছে যারা recently approached me to invest in their garments companies, and I'm actively considering it. Of course, garments companies সবাই সব এসিবি না, অনেক garments companies অনেক বড়, but এসব সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট করা যায় if you have the cash lying around, if you want to invest. Not all garments companies will do well in Bangladesh, as you understand that a lot of standards are changing in Europe. People are expecting, people are sort of magnifying glass the value chain দেখছে যে কিভাবে কাজ হচ্ছে, কিভাবে environmental and social compliance maintain করা হচ্ছে, buyers are দেখছে. So, it's worth keeping in mind if you want to get into that sort of thing. And finally, last but certainly not the least, Mustafis Bhai, there is real estate. Real estate is interesting in Bangladesh, right? Because flat কিনতে আজকাল মানুষ খুব একটা অনেকেই চায় না, unless you want to live there, unless you have a large family there. Because বাংলাদেশে অ্যাপার্টমেন্টের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে not all apartments will appreciate equally in value. লোকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেকে বলছে যে এখন মেট্রো আসার ফলে যেটা হচ্ছে, দুটো লোকেশন, মেট্রো আসবে সামনে, দুটো লোকেশন যার মধ্যে হয়তো অনেক ডিস্টেন্স, এবং এদের মধ্যে প্রপার্টি প্রাইসেস অনেক ভ্যারিয়েশন। মেট্রো আসলে যখন 15 মিনিটে লোকেশন এ থেকে বিতে যাওয়া যাবে, তখন কিন্তু এদের প্রপার্টি প্রাইসের একটা ইকুইলিব্রিয়াম চলে আসবে। যেটার প্রাইস অনেক বেশি ওটা হয়তো আর বাড়বে না বা কমে যেতে পারে, যেটা প্রাইস কম ওটা হয়তো বেড়ে যাবে, রাইট? তো এগুলোর বিষয়ে চোখ রাখার বিষয় আছে যে ওয়ার ডু ইউ ইনভেস্ট ইউর মানি, ইন হোয়াট লোকেশন অফ দ্য সিটি। সবাই গুলশানে ফ্ল্যাট কিনতে চায়, বাড়িধারে ফ্ল্যাট কিনতে চায়। These can be prohibitively expensive for some people, but at the same time, not all Gulshan flats will appreciate and value the same level. Location is very important, I think. জমির বিষয়টা হচ্ছে যে বাংলাদেশে তো আসলে land investment so far has been, for most of us, has been very Dhaka centered, very Dhaka কেন্দ্রিক। ঢাকায় তো দাম মোটামুটি বেড়ে গেছে সব জায়গারই, জমি যদি কিনতে হয়। পূর্বাচল is no longer a new thing, পূর্বাচলের দামও বেশ বেড়ে গেছে। But I think one can safely say that Dhaka outskirts দাম আরো বাড়বে, right? A lot of activity will move to Purvachal and surrounding areas and beyond, right? And beyond. So যে জায়গাগুলো এখন and beyond, যে জায়গাগুলো অনেক হাই রিস্ক, হয়তো অনেক জায়গায় এখন অনেক ডেভেলপার কাজ শুরু করে দিয়েছে বা শুরু করবে, হয়তো অনেক ল্যান্ড এখন পানির নিচে, হয়তো সেসব ডেভেলপার তো অনেক ক্ষেত্রে সব কাগজপত্রও নেই, they won't be able to show a proper area map sometimes, they won't be able to show all the Raju clearances that's required. But এসব জায়গাতেও কিন্তু অনেক মানুষ ঝুঁকি নিয়ে ইনভেস্ট করছে। I know a friend of mine, he recently bought 5 plots in this area that is very far removed from Dhaka city. This is in Narayanganj. But he's taking a bet যে এখানে কাঠার দাম অনেক কম, এবং he's taking a bet যে এখানে অনেক দাম বাড়বে। So that's there. I think real estate is not for everybody in Bangladesh. I don't know what percentage of your viewers can actually buy real estate, but it's there. And it can give good returns, but there are risks. All right, that was অনেক detail level একটা recommendation. I hope that was helpful. No, it could be helpful. I think it was, you did a deep dive, so definitely helpful. And you pros and cons দুটোই তুমি বলেছো, so I think people can weigh in. It's not a, recommendation for একটা জিনিস, এটা it's like a basket of recommendation, but মানুষ তাদের চাহিদা মতো বুঝতে পারবে, or risk appetite নিয়ে বুঝতে পারবে কোথায় ইনভেস্ট করতে পারে তারা, right? So it's good. এখন তুমি যেটা বলেছিলে, তোমার ক্যারিয়ার স্টার্ট হয়েছে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এ এবং ভেরি হাই ফান্ডা ব্যাপার, হ্যাঁ। তারপর ইউ সুইচ টু একাডেমিক অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট। সো এই দুইটা আই থিঙ্ক ইন্ডাস্ট্রি, আমি যদি বলি একাডেমি অ্যাজ এ ইন্ডাস্ট্রি, এদের এখানে তোমার টাকার মিনিংটা কি চেঞ্জ হয়েছে কিনা, ইন ফিলোসফিক্যালি স্পিকিং, তোমার ইন ইউর আইস? কারণ তুমি দুই জায়গায় কাজ করেছো, আর একাডেমিতে এখন কাজ করছো। সো ডাজ মিনিং অফ মানি চেঞ্জেস অর ইটস স্টিল ইনট্যাক্ট? তুমি যখন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং করেছো, এখন যে জায়গায় আছো, ডিড ইট চেঞ্জ? That's a good question. আমি যদি আমার জার্নিটা একটু বলি in terms of my relationship and understanding of money and in general এই সেক্টরগুলোতে কিভাবে দেখা হয়।
they're very, very, very different, right? And in any country, they're very different. So ধরেন আমি তো প্রথমে শুরু করেছিলাম ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এ ওখানে I was a bit unnerved at how easily and how unabashedly and shamelessly, and I use the word shamelessly in the right sense, মানে লজ্জা ছাড়া, let's just say, my friends and colleagues in investment banking used to talk about money. Um, মানে একদম transactional একটা lifestyle, right? Even with friendships, it was transactional until it reached a really deep level of friendship. So I made a lot of friends when I was in investment banking. I'm still in touch with them. মজার বিষয় হচ্ছে এরা এত ট্রানজাকশনাল ছিল যে আমার একটা বন্ধু যোগ করতো বাসায় রাতে ঘুরতে যেতাম ও যোগ করতো কিন্তু মনে হয় কিছুটা মনে মনে মানে সেমাই সিরিয়াসলি করতো যে হি ওয়াজ এ ভিয়েতনামিজ আমেরিকান গাই সুপার successful guy. His dad was an investment banker. He wanted to. So if I went to his house and let's say we were drinking his Gatorade from his fridge, he used to want to charge us. মানে ওরকম একটা বিষয় ছিল। But you know what I Is mean? it So is it Vietnamese background or value or something else? I think he just took the investment banking mindset he saw and dialed it up to an 11. You know, immigrant background ব্যাপার থাকতে পারে because he had made a lot of money as an immigrant and he thought he did it the hard way just by Yeah. really caring about money and fighting for money and being open about what he wanted, right? So ওই ওরকম extreme না হলেও a lot of my friends were very very open about money. সবসময় টাকা নিয়ে কথা হতো আমার স্যালারি $70,000 ওর স্যালারি $1,00,000 তুই জানিস যে আমাদের এভিপি she's making 400,000 but she's the first year. Maybe the MD of this group is making a mill, but the MD of that group is making much less or much more. What does it take to make that sort of money? আমাদের বোনাস কত আসবে এই ডিলটা ক্লোজ করলে বোনাস আসবে এই বারবারি টাইটা কিনবো এই লুই ভিটন ব্যাগটা কিনবো এই সো এই জিনিসগুলো অনেক থাকায় and they used to also want to hang out with people who were like them. The clients were of course supremely wealthy, right, of these investment bankers, even more wealthy. So ওখানে ওই ব্যাপারটাও ছিল যে you had to look the part, you had to dress the part, so you needed to spend money if you're handling rich people's businesses. Absolutely. Advising them, I mean, they're not going to want to work with someone who's not wearing a very expensive suit, right? That's just how the world is. Any of your viewers who is in that situation where you're dealing with an investment banker and let's say you have so much money lying around, you will at some level evaluate people. I mean, judge people বললাম না, evaluate people, because এই evaluation গুলা কিন্তু আসলে analytical ভাবে মানুষ করে। This is how he dresses, this is how he speaks, তাহলে how much can he do for me? So ওই সময় মুস্তাফিজ ভাই I enjoyed it, but ওই সময় আসলে আমার জন্য it was, given my young mind, it was a bit much for me. I thought, oh wow, মানে এরা কি শুধু টাকা নিয়েই কথা বলে, এরা কি আর কিছু না এদের লাইফে অনেক কিছু ছিল হয়তো। So going from Dhaka, that was a bit brazen for me. একটু কি বলবো চোখে পড়তো আমার কানে বাজতো। আর আমি যেটা তখন মনে করতাম as an undergrad, আমি ডার্টমাথে I was doing very well academically, right? And my research was getting published and my professors were loving me. And I just noticed that in that particular culture, in that point of my life, Wall Street, I was wondering if that's a good enough fit for me. I was thinking, I was doing well as an investment banker. My bosses loved me. They were taking me out to lunch every other day. That's like a sign that they like you, right? They were taking me out to lunch. They were investing time in me. ইত্যাদি অন্যদের সাথে খুব cranky থাকতো because this is very high stress work. আমার সাথে খুব সুন্দরভাবে কথা বলতো। I used to work hard, like even beyond, আমার উইকেন্ডে যেতে না হলেও উইকেন্ডে যে কাজ করতাম। So people liked me, right? But I just thought to myself, can I really stand out here? Or can I stand out elsewhere? And I just, to some extent, investment banking in the US early on is very clerical work. অনেক এক্সেল করতে হয়, as you know. আমার একটা বন্ধু জব করতো যে একটা বানরকে দিয়ে কাজ করানো যায়। So why do you need an Ivy League degree? তখন ওরা যোগ করে বলতো যে you need an Ivy League degree or a good university degree just so that you don't make mistakes on a pitch deck or on these deal books or these memorandums we used to work on, right? কাজ কিন্তু খুব ক্লারিক্যাল ছিল, খুব হাই প্রেসারে করতে হতো এবং ভুল করা যেত না, মানে কোনো টাইপও থাকা যাবে না, যে জিনিসটা আমার মনে হয় বাংলাদেশি ভিউয়ার্স ওয়াচিং স্পেশালি ইয়াং ওয়ান শুড রিয়েলি পে অ্যাটেনশন টু। আমি দেখি বাংলাদেশে আমাদের অনেক ইয়াং মানুষরা যখন কাজ করে এই অ্যাটেনশন ডিটেলটাকে খুব একটা সিরিয়াসলি নেয় না।
এটা কিন্তু আমাদের লাইফে সবকিছু ছিল। ওয়ান কুড গেট ফায়ার্ড ফর ল্যাক অফ অ্যাটেনশন টু ডিটেল, হুম বাংলাদেশে কিন্তু এটা আবার খুব মানুষ খুব ক্যাজুয়ালি নেয়। বাট যা হোক, কথা হচ্ছে যে um, the learnings aside, which I think was critical, the discipline aside, because I think I bring the same discipline to Bangladesh when I work. I really thought for me, I'll be better served if I studied more, pursued my research interests more. So I went back to academia. I was in London for a year, and then I was in Colombia for a couple of years, and now I'm Bangladesh. Bangladesh, ULAB join করার আগে I was also in investment banking. So এখন যেটা হয়েছে যে আমি যে দেখি কলম্বিয়াতেও দেখতাম, এবং আমি তো বলবো ইউল্যাব ইজ বেটার ইন সাম ওয়েজ। কলম্বিয়াতে দেখতাম যে ওই ওই কালচারটা আছে যে একাডেমিকরা শুড স্টার্ভ, একাডেমিকরা মানে দে শুডন্ট কেয়ার অ্যাবাউট মানি, অনেস্টলি, ইভেন ইন আইভি স্কুল লাইক কলম্বিয়া, but not in all departments. The business school was a different beast, the law school is a different beast, the medical school is a different beast, but in general I was in the graduate school of arts and sciences. There's a lot of pride in having this sort of and it varies from campus to campus. So Columbia একটা socialist হাওয়া ছিল, socialist হয়তো বলা ঠিক না in case of American viewers who like Obama. Anyway, একটা liberal হাওয়া ছিল, একটা egalitarian হাওয়া ছিল. Columbia took pride in, those sorts of things, right? Social values. So ওখানে the people I hung out with weren't as oriented with money. So ওদের সাথে আমার একটা disjunct হতো, কারণ আমি তো এসেছি মর্গান স্ট্যানলি থেকে। আমার একটা পাকিস্তানি ফ্রেন্ড ছিল who grew up in Canada, Mohammed Khan. I don't know if this video will ever reach him. So Mohammed Khan used to tell me, he was a PhD student studying Urdu literature about. So he used to tell me, hey Sajid, I don't think you'll last in academia. I was like, why not? He said, because you dress better than us. You don't buy your clothes from Walmart. So আমার অনেক বন্ধুরা Walmart থেকে কাপড় কিনতো, and I Right. didn't. I still went to, wherever I went to. I don't want to talk about brands. So আমি কি করতাম? I was at Columbia, but I was like, I still want more money than what they're giving me as a PhD student. Yeah. So আমি নিউ স্কুলে পড়াতাম, I worked harder, আমি কনসাল্টিং করতাম, right? আমি ঢাকায় যখন আসতাম, আমি এখানে I used to set up gigs. So I used to have other income streams. So I definitely had more than I think the average PhD student did to spend. I probably had 50% more, I think, more I made. But even that wasn't enough because Morgan Stanley was a more lucrative place. So fast forward to the present, ULAB has really worked out for me, I have to say, because ULAB, I have a wonderful relationship with the leadership, with the vice chancellor, with the board. And what I've done at ULAB is I've been able to brand ULAB. So that's, I'm a social media guy, ULAB জিনিসপত্র দেখবেন। But এর বাইরে কিন্তু I have a lot of other engagements. So ULAB এর সাথে আমি what I've done is I love being in academia. I love that part of me. So that is what I, like focusing on research. My center at ULAB has the highest number of, Scopus Index publications of any center, not just ULAB in Bangladesh. বলা হয় যে একটা স্কোপাস ইন্ডেক্স পাবলিকেশন করা উচিত বছর একাডেমিকদের, আমাদের গত বছর 9টা হয়েছে। সো ওরকম, ওটা আমি ঠিক রাখি। I have a good team, I've trained my team, I have good donors, ULAB. I have the a lot of US donors, they give us money, give me money. So already I've been able to maintain and create these systems, very corporate like. Or by day, I've been, free to do things like invest in companies, focus on other streams of income. So I've been able to do that. That's a huge shout out to ULAB for that, and our vice chancellor and the trustees as well. Very, very encouraging. When I joined ULAB, I already had my own company, and I know আমার এখনো মনে আছে যে প্রফেসর, আমাদের vice chancellor, when he introduced me, he actually introduced me as the CEO of my company. So ওই জিনিসগুলো আমি ULAB খুব appreciate করেছি, the fact that the leaders have that flexibility, and you'll know what I'm talking about because you know a lot of them, Musafiz bhai. You've interacted with them and all that, and they like you. But I think overall, by and large, even in Bangladesh, academia salaries are getting better. Private universities do pay well after a certain level. Let's say if you hit dean or professor, they do pay well, or if you're a director. But I do think increasingly a lot of smart academics are looking at the consulting world, looking at their own businesses or families' businesses. It is attracting affluent people more and more in some universities, especially. ULAB আছে, Northsouth দেখবেন যে there are faculty from affluent families who are also doing business on the side, right? Have their family's business ইত্যাদি ওটা আছে। বাট তারপরেও আমি বলবো যে বাংলাদেশে ধরেন টিপিক্যাল একাডেমিক ইনস্টিটিউশনগুলোতে এখনো ভাবা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে ভাবা হয় যে হয়তো পয়সার প্রতি খুব একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড নেওয়া হয় না, এবং যারা খুব
পয়সা নিয়ে কথাবার্তা বলে এদের হয়তো ভালো চোখে দেখা হয় না। হুম, I have always begged to differ, and the way I've defended myself is, hey, I have a financial services background, so you cannot expect me to not like money or not talk about money. আমি যখন আমার ক্লাসে লেকচার দিই, আমি যখন ফাইন্যান্স পড়াতাম, আমি কিন্তু আমার স্টুডেন্টদের এই জিনিসটাই ঢুকানোর চেষ্টা করি যে, বাই দ্য টাইম ইউ ফিনিশ মাই ক্লাস, আই ওয়ান্ট ইউ টু কেয়ার অ্যাবাউট মেকিং মানি, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট ইউ টু হ্যাভ থট অ্যাবাউট মেকিং মানি. It's not just enough to do academic course in রাইট। finance. Yeah, so that's basically what I would say. Sorry, আবার খুব লম্বা উত্তর দিয়ে ফেললাম. না, না, আই থিঙ্ক সো আমার যেটা যেটা মনে হলো যে the the investment banker quasi hustlers Sajid is very much intact a academic environment, uh, and I think যেটা আমি দেখেছি যে টিপিক্যালি আমার আন্ডারগ্রেড ইউনিভার্সিটিতে আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ছিল, বাট সবচেয়ে রেসপেক্টেড ডিপার্টমেন্ট ছিল ফিজিক্স, কারণ ওরা অনেক গ্র্যান্ট পেত এবং কমার্শিয়াল রিসার্চের জন্য গ্র্যান্ট নিয়ে আসতো, অ্যান্ড দে ওয়ার রেসপেক্টেড ফর দ্যাট। হুম, সো সো দেয়ার ওয়াজ এ একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি একটা লিঙ্কেজ ছিল। হুম, সো সো অ্যান্ড আই থিঙ্ক এই লিঙ্কেজটা যত রোবাস্ট হয়, হুম, and I think that outcome, both from research, both for the students and the academic in general, it becomes a much more richer experience, because it's not something that you just understand, but you know how to apply জি, uh, the integration. So great. So now, যেহেতু তুমি তোমার কাজের আহ, 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 সম্পর্কে ধারা তোমার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং মাস্টার্স এই দু ধরনের স্টুডেন্টের সাথে তোমার কাজ করতে হয়, তো তোমার অ্যাসেসমেন্টটা কি? হাউ, মানে তো এই স্টুডেন্টরা কিভাবে আহ, টাকার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে, ওর আদৌ চিন্তা করে কিনা ওয়েন দে আর ইন একাডেমিক সেটিং বাংলাদেশে? এটা আসলে সত্যি কথা যদি বলি, that's a part of academia in Bangladesh that bugs me a bit. Because আমি যদি আগে, if I talk about graduate students, right? হুম, A lot of students I've interacted with were through, this program I was managing, which was the EMBA programs. These are people who are older, people in the 30s often. So আমি যেটা দেখতাম যে exceptions আছে. I would say about 25% have the mindset of a hustler and think beyond a job. Oftentimes have family businesses, ইত্যাদি. But a lot of them, Mustafiz Bhai, are somewhat um, খুব একটা বড় প্রয়াস দেখিনি আর কি অনেকেই। এটা আমি ইউল্যাবের কথা বলছি না স্পেসিফিকলি। জেনারেল। In general, I've taught at Yeah. 5 universities, right? North, South, AIUB, BRAC, East, West, and ULAB. I'm generally বলছি ULAB-এ um, I think it's different because we have very positive and open environment. But generally যদি বলি, I don't think a lot of students have big dreams, and they don't necessarily push themselves, because a lot of times it's about the next promotion, right? And it just হুম, could be a small change in title, a very small change in salary, and that's the norm. And if you talk to a boss or their employer, they'll say, "এভাবেই তো চলবে, এভাবেই তো, we cannot do better," and that's fine. Business have to run the way they will have to run. If a business cannot give you more than a 7% raise because of inflation, then that's their prerogative, right? It's no sense trying to rail against the system and talk about how unfair the system is, because we're not going to change it, right? Bangladesh salaries in a lot of professions and a lot of companies is not very high. That's just the way of life. Bangladesh promotion is not very easy to come by for a lot of people. For the simple fact that we have a massive workforce and we have, limited number of jobs. So এই বাস্তবটা, যেখানে এত গ্র্যাজুয়েট এবং এত চাকরির সংকট এবং এত চাকরির অভাব, এখানে তো অবশ্যই প্রমোশন জিনিসটা খুব দুর্লভ। এখানে অবশ্যই স্যালারি রেজ জিনিসটাও দুর্লভ। If হুম, tomorrow someone leaves any of the companies in which I'm involved, I can hire someone. এখানে এরকম স্টোরিজও আছে আমার বন্ধু বান্ধবের কোম্পানিতে, যে প্যান্ডেমিকের সময় স্যালারি 1/3 করে দিচ্ছে এবং তাও এরা কাজ করবে, which is the reality of Bangladesh. yeah, So in this backdrop, what I see is it's very easy for students to get discouraged and think যে না, আমি বাংলাদেশ থাকতে হলে এটাই আমার লাইফ, I look for enjoyment elsewhere. I might not, so he or she might not be able to enjoy the luxuries of life or finer things of life or other things, right? But they will make do with other things, like they'll spend more time with their friends or their family or ইত্যাদি। তো
এখানে আসলে আমি যেটা বিশ্বাস করি, and I'm feeling you will agree with this, যে it's important to be spiritual in these ways. It's important to think that if you really want money with the right intentions to, let's say, take care of people you love or take care of yourself, or because you want to spend on things that you really like and those things make you happy, and if it's connected to your happiness, if you have no guilt associated with money, if you have no negative associations with money, and if you're not getting it by being a really, really corrupt guy, uh, and hence there's no guilt associated with it, I think it's important for us, and maybe through talk shows like these and through other events, to instill in young people that it's okay, it's healthy to want money, it's healthy to হুম want a good life for yourself. It's a part, it's an expression of self love. So এই জায়গাগুলো আমার মনে হয় অনেক কাজ করার জায়গা আছে, এবং আমি যেটা করি মুস্তাফিজ ভাই, এবং the reason I didn't hesitate to say yes although I was traveling when you sent me the first email saying hey let's do this show, was because in a different reality this is exactly the kind of thing I would myself just get behind, you know, because এগুলো খুব দরকার আমাদের, এবং এই জিনিসটা আসলে মুস্তাফিজ আপনি যেটা করছেন ফর এক্সাম্পল, এটা আমাদের মাস লেভেলে দরকার. uh, I think mass level people have to be hungry হুম and create value, because value তো এমন না যে সীমিত, এটা সমাজে এতটুকু ভ্যালু এমন তো না. You innovate tomorrow, you'll create value from thin air. uh, you optimize a process, you'll create value from that. So, and that value is wealth, and you can keep some of that for yourself, right? So ওভাবে আসলে মনে হয় যে ক্লাসরুম সেটিং এ আমি তো চেষ্টা করেছি কিছুটা ই করার, instill করার, but we have constraints, we have regulatory constraints in terms of what can be taught and what cannot be taught ityadi, right? There's also best practice that others are following, but I do think universities are doing what they can, but I think other interventions are also required to make people more financially literate, investment literate ityadi. আই থিঙ্ক এই ব্যাপারটাই হচ্ছে দ্য বিগেস্ট আর্নি, যে আমরা সেই ক্লাস 1 থেকে আন্ডারগ্র্যাড বা মাস্টার্স পর্যন্ত পড়ি, তারপর পরীক্ষা দেওয়ার পরই দ্য ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে যে একটা চাকরি খুঁজো, হুইচ ইজ Hmm. ইনকাম জেনারেট করো। বাট ইনকাম কিভাবে জেনারেট করতে হয় বা ইনকাম পেলে বাজেট কিভাবে মেনটেন করতে হয় ইন টার্মস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, পার্সোনাল ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, এগুলোর হাতে করি সেটা আমি মনে করবো যে একাডেমিক সেটিংই হওয়া উচিত, বিকজ অ্যাটলিস্ট এই লাইফ লেসন গুলো জানলে মানুষ ক্যান বি এ মোর প্রোডাক্টিভ পার্সন, রাইট? Yeah. যেটা আসলে মানুষ আই থিঙ্ক মোস্টলি সেলফ টট, Hmm. যেহেতু Yeah. একাডেমিয়া ইজ নট রিয়েলি ফিলিং ইন দ্য গ্যাপ। সো সেই সূত্র ধরে তোমার অ্যাডভাইস কি হবে যে বাংলাদেশে যারা, যে স্টুডেন্ট যারা আছে, তুমি যে ক্লাসই হোক না কেন, ওয়েদার ইজ প্রাইমারি লেভেল বা ইউনিভার্সিটি লেভেল, তারা কিভাবে এই টাকার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করতে পারে? হোয়াট কুড বি দ্য ফার্স্ট স্টেপ? So I think first and foremost one has to start young, Mustafiz bhai. Young bolte je I think Yeah. if you absolutely have to. So আমি আগে এটাও চাবো যে maybe a lot of young parents are looking at and watching this show. সেখানে প্যারেন্টহুডের একটা কিছু যে ব্যাপার আছে বুঝছেন, যে ধরেন আমেরিকায় প্যারেন্টসরা এত ওপেন অ্যাবাউট মানি, এন্ড এত অল্প বয়স থেকে ধরেন অন্টারপ্রেনারশিপ এনকারেজ করে বা টাকা পয়সা রেসপন্সিবিলিটি দেয়। আমাদের দেশে কি হয়, আব্বা আমরা টাকা দিতে ভয় পায় বাচ্চা কাচ্চাদের, বলে এই না দুষ্টুমি করবে, ড্রাগস Yeah. করবে, কিছু Yeah. একটা। আমেরিকায় কি হয়, আমেরিকায় খুব অল্প বয়সে এই ফাইন্যান্সিয়াল রেসপন্সিবিলিটি শেখানো হয়, রাইট? যে ইউ ডু দিস, I'll give you an allowance, অথবা you start to set up your business. So কিছুটা হলে কিন্তু ট্রানজাকশনাল জিনিসগুলো দরকার মানুষের লাইফে, Yeah. ইট ক্যানট অল বি ইমোটিভ, রাইট? আমাদের সবাই খুব ইমোটিভ, রাইট? বাবা মারা সম্পত্তি রেখে যায়, কিন্তু লট অফ টাইম দেখবেন যে বাবা মারা তাদের মৃত্যুর আগে কিন্তু সম্পত্তি নিয়ে কথা কোনো, বলে না, হ্যাঁ, কোনো গুছাই দেয় না এটা, লাইক গুছিয়ে দেয় না, ভাগ বাটোয়ারা কিন্তু দেখবেন অনেক সময় করেও যায় না ভাই বোনদের ট্যাবু, মধ্যে। এটা নিয়ে কথা বলা একটা ট্যাবু। হ্যাঁ, মানে এত বড় ট্যাবু যে দেখা যায় যে ঘরে ঘরে বাবা মারা মারা গেলে কি হয়, এই সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া লাগে ভাই বোনদের মধ্যে। Yeah. কারণ somehow despite how much they love their children, they didn't anticipate that there would be trouble if they don't demarcate property enough, and they Yeah. don't even have a conversation. So এই যে লজ্জা এই টাকা পয়সার বিষয়, I don't know where this comes from. It certainly doesn't come from Islam, because you see wealthy sheikhs everywhere. Not everywhere, but you know what I mean. I don't know if it comes from Bengali culture. I doubt it does, right? Maybe it's just geography and how we've evolved as a people. We have a lot of shame when we talk about money. We still do. I think we all have family members যে টাকা পয়সার কথা বলে খুব আনকমফোর্ট হয়ে যায়, Yeah. বাড়াবাড়ি, বেয়াদবি, আল্লাহ গুনা দিবে, এইসব সব জিনিসপত্র শুরু হুম। হয়ে যায়, তাই না?
সো আই থিঙ্ক এখানে তো অবভিয়াসলি একটা কাজ করার জায়গা আছে এবং আমি মনে করি যে প্যারেন্টস হ্যাভ আ বিগ রেসপন্সিবিলিটি হিয়ার আই হোপ আওয়ার জেনারেশন and parents, your friends who are parents, I'm sure you do an amazing job as a parent. And you know, my friends who are parents, I'm not a parent yet. Uh, Absolutely ought to keep in mind that you need to give your child or children a very healthy exposure to money so that they can grow up and take care of themselves. And as far as schools go, I think schools can do a fair amount because we do have very interesting and progressive high schools and elementary schools and middle schools in Bangladesh, right? I do think our schools are much better than our universities. Um, so our schools can do a lot, whether it's Scholastica or John Wilson, what have you, Sunbeams. I think schools and some schools have already started taking some of these initiatives. Schools একটা রোল আছে টিচারদের এই ছোটবেলায় স্টুডেন্টদের শেখানো maybe through curriculum because that's apparently how our kids learn. Our parents love textbooks and curriculum, so maybe there's a way in which you fit in with this market and you do this through a curricular intervention. So এটা তো একটা আছে universities I think personal finance আলাদা কোর্স থাকা উচিত আমাদের universities গুলো a lot of the private universities were modeled after IBA which it in turn modeled itself after a North American university. So I do think some customization is required, right? A personal finance course, if taught by the right person, would be amazing. It doesn't have to be taught by a finance PhD who hasn't worked in finance, or it doesn't have to be It's taught pretty by. basic. It is Pretty basic, basic, huh? right? Like someone like, or it could be a series of guest lectures, just like your show. You can have you, me, 14 other people coming and lecturing on personal finance. I think that could be life changing. In fact, if you ever want to talk offline and do this, maybe you could do something like this. অ্যাকচুয়ালি আমি বাচ্চাদের জন্য একটা ছোট একটা কারিকুলাম বানিয়েছি Oh. প্রবাবলি ডু দিস এন্ড এগেন এটা এসেছে আমার একটা মেয়ে আছে শি ইজ 11 এবং আমি ওর সাথে কিন্তু আই টক অ্যাবাউট মানি এবং আমি হোয়াট আই হ্যাভ ডান সো ফার ইজ যে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা কস্ট আছে এবং 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 সেই কস্টের there is a pros and cons like if you buy this then you can't get this so that entitlement ব্যাপারটা যেন না আসে সুন্দর বলেছেন যেটা যেটা আমি দেখি যে আমাদের at least এই ইয়াং জেনারেশনদের মধ্যে এন্টাইটেলমেন্ট ব্যাপারটা খুবই একটা চলে এসেছে লাইক যাই চাই তাই পায় এবং I think that's a very detrimental conception about money. Yeah. Because money is hard. Yeah. And I think they don't get to understand that. Yeah. So, Sajid, যার বয়স 20 বছর সেই সাজিদকে what advice about money তুমি দিবা এত এক্সপিরিয়েন্স পাওয়ার পর? Well, I'm just 21. No, I'm kidding. If I were to be able to talk to the 20-year-old Sajid, আমি যদি টাইম মেশিনে আরো 20 বছর ট্রাভেল ব্যাক করতে পারতাম 20-21 বছর এবং আমার নিজের সাথে কথা বলতে পারতাম when I was 20, I think আমি যেটা নিজেকে বলতাম হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল I worked very hard most of this way when I was in my 20s. I would have asked myself to take it easy. I would have told myself take it easy, that I was very caught up in the sort of rat race ওই সময় ভালো ইউনিভার্সিটি যাবো ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং করবো and ultimately হয় কি যে হয়তো I think I personally didn't maintain a work life balance very well. I would have আমার স্টোরিটা হয়তো একটু ভিন্ন হতে পারে যে I would have told myself to take it easy এক দুই and I think I would have also spent more time I guess I had a lot of access to a lot of different people at that time, right? And I think I used that access in a very instrumental way. But maybe I was so I think I have the opposite problem, right? I think I've been a bit too instrumental all my life. এখন I'm not like that. এখন I really I'm not very transactional at all, right? But তখন I was very transactional. I was very taken with the American system. So I think I would have tried to be chiller and a little more long-term thinking the way I am now, because I would have told myself, a lot of these wonderful plans will perhaps happen, but they'll happen sometimes in their own time, and it's okay. Yeah. So that's probably what I would have told myself. To relax করো সময় মতো হবে সবকিছুই
and just I guess have more fun is basically what I would tell myself. I mean, it's amazing যে তোমার আগে আমার যে আরেকটা স্পিকার ছিল মনির ভাই, Hmm. my ex colleague. Hmm. He was my predecessor at HBC as head of marketing. Hmm. এবং এই কোয়েশ্চেন উত্তরে he said the same exact Oh same wow, thing. amazing. Like, same thing that he took himself very seriously Hmm. and he feels like he missed out. Hmm. So, it's so this is like deja vu. Like it's সবাই মনে করে যে my experience is so unique. It's not. Hmm. Yeah, agree. Millions of people are saying the same thing, feeling Hmm. the same thing. Absolutely. All right. Finally, best advice কি পেয়েছো টাকার ব্যাপারে? Best advice কি পেয়েছি? Um, best advice পেয়েছি I think from a lot of well wishers I've talked to. এই advice actually একজন না, so I cannot ascribe it to one person. I'll ascribe it to a lot of different people who have pointed out to me যে মানুষ বলে না যে money cannot buy happiness. এটা কান না দিতে, because money does help with happiness. Money can, and I'm not going to say money can buy happiness because I feel like people will not like me if I say that. I don't want to be, আর মানুষ এখনো আমার মনে হয় যে যারা টাকাকে বেশি প্রাধান্য দেয় তাদের খারাপ চোখে দেখে অনেকেই. But money does help in immensely with happiness, because happiness is nothing if it's not freedom, right? If it's not choices. Yeah. So I think money does help you with choices, with freedom. It reduces fear. It lets you take risks. It lets you take time out for yourself, and all that, right? So I do think money, we sensei, I think so. That's ওই relationship money and freedom, money and independence, was some of the best advice I've received from multiple people. I can think of one uncle who's shared that advice with me, and others as well. Okay. আমার প্রশ্ন সব শেষ। তোমার যদি কোনো লাস্ট remark থাকে for the audience or people, please share. No question as such. আপনারা যারা দেখছেন, I hope you found this useful. I this is a topic, honestly, when Mustafiz Bhai invited me, this is close to my heart, because like I said, the way I was brought up, I sort of saw both worldviews, Jay. A worldview in which money was not considered to be important, এবং আরেকটা worldview যেখানে wealth-এর প্রাধান্য দেওয়া হতো. So yeah, I mean, Mustafa, a big thank you to you, and I hope we can take some of these conversations offline, and it's an absolute pleasure to be talking to you, although virtually. No, absolutely. Thank you very much, Sajid. And I personally got a lot of insights and also a different version of Sajid. যেগুলো হয়তো এই ধরনের ক্যান্ডিড কনভারসেশনে আমার আগে করিনি বলে হয়তো জানতাম না, but I get to kind of maybe get a glimpse of another Sajid যেটা হয়তো আমি আগে জানতাম না. So thank you very much for being so frank. Absolutely. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye.